Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss Chapter 2 in CCNA Semester 4 in the course of Advanced Computer Network. The title of that chapter is called Point-to-Point Connection. As you remember, we discussed later in the Chapter 1 is different technologies for WAN and the different communication, but what about or what meant with point-to-point connection? Here we will discuss two important protocols that are used. I know that there are many of protocols that can be used in the WAN connection, but in this course it will focus only in two protocols which are called HDLC. This is the first one, and second is point-to-point or triple B protocol. So this is where the title of the chapter is point-to-point connection. I'll illustrate an arc. الشابتر ده يا جماعة إن شاء الله اللي هو شابتر 2 هنتكلم على البوينت تو بوينت كونكشن. مش في الشابتر اللي فات شابتر 1 اتكلمنا عن التكنولوجيز وأنواع الكونكشن، أمال هنا هيركز على إيه؟ على 2 بروتوكول بيستخدموا على مستوى الوان أو الشبكات الكبيرة اللي هي الوايد اريا نتورك. الحقيقة في عندنا بروتوكولز كتير بتستخدم على مستوى الوان، ولكن الكورس ده أو السمستر ده بيركز على 2 منهم، اللي هو واحد اسمه HDLC بروتوكول والتاني اسمه تريبل بي أو بوينت تو بوينت بروتوكول. This is an activity you will do in the lab. Okay. First of all, we will differentiate between the serial and the parallel ports. Okay. Common WAN connection is a point-to-point connection, as shown in Figure 1. Here is a LAN in this side, and here is another LAN in the other side, and there is a WAN connection using the service provider network, or we called WAN provider. Okay. A LAN to WAN point-to-point connection is also referred to as serial connection, leased line connection. This is because lines are leased from the carrier, which is usually telephone company, and are dedicated for use by the company leasing the line. Companies pay for the continuous connection between the two remote sites, and the line is continuously active and available. Leased lines are frequently used type of WAN access, and they are generally priced based on the bandwidth required and the distance between the two connected points. I'll illustrate an arc. بيقول لي الراجل ده بمنتهى البساطة إن الكونكشن ما بين اللان والوان، دي اللان بتاعتي ودي الوان بتاعتي، بستخدم فيها نوع من الكونكشن احنا عارفينه أو اتكلمنا عنه في شابتر 1 اللي هو اسمه leased line connection أو serial connection. طيب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان الكمباني اللي عايزه تتوصل ب دي سي ده المين كوارتر او الهيد كوارتر بتاع الكمباني وده ريموت سايت. اللي بيحصل ان الكمباني بتحاول انها ترنت او تأجر الليزد لاين ده من خلال مين؟ الوان بروفايدر. طيب سعره والكوست بتاعته قلنا قبل كده بيتوقف على ايه؟ على الباندويتس اهي، الباندويتس ومين؟ والديستانس ما بين التو كونكشن. طيب الحقيقة we have two types of communication، في serial connection وفي parallel communication. These two communications are not foreign to us or are not strange to us because we are already use them in most PCs. We have serial and parallel ports. Okay, what is the difference between serial and the parallel ports? We can illustrate this using figure number 2 or playing this video. As you can see, this is a serial communication between two sites. This is the source and this is the destination. B1, B2, B3 up to B8, which means bit, only bit. And this is the other side. This is the parallel communication. We have B1, B2, B3 up to B8. This is also stands for B, this bit. Okay. Now we will play the video and see what is the difference between serial communication and parallel communication. Okay, as you can see, at a time I transfer 1 bit where in the serial communication, while for the parallel communication I can set 8 bits which cumulative 1 byte. So B small is transformed into B capitalized. Okay, so this is the difference between serial and parallel communication. Okay, I think
now you understand the difference. I'll illustrate in Arabic. زي ما حضراتكم شايفين ده الفرق ما بين نوعين التوصيل ما بين السيريال والبارل. السيريال بنقل 1 بت ات تايم، هو هنا بيشبهها في الكورس او في الاكزامبل ده كأن معايا تيوب or pipe. This pipe or this tube can allow only one ball at a time. Okay, the ball here means 1 bit, but here I have 8 lines or 8 channels. They can transfer 8 bits at a time. So at a time I can receive in the destination 1 byte. Okay, let's continue. A parallel communication, this is important to illustrate or focus on. A parallel connection theoretically transfer data 8 times faster than serial connection. Based on this, theoretically, a parallel communication sends a byte, which consists of 8 bits, in the time that serial connection sends only single bit. الإلستريت بيقول طبعا طبقا للرسمة اللي فاتت دي theoretically، يعني كلام نظري مش حقيقي مش براكتيكال يا جماعة. بنقل في البارل كوميونيكيشن بنقل لي 1 بايت في الوقت الواحد سي ان سكند، في الوايل التاني بينقل كام؟ بت واحده. فطبعا الرأي والسمع يقول يبقى البارل كده اسرع، بس في مشكله that the parallel communication suffers from. البارل communication has some issues and some problems which are we will discuss now, we'll illustrate them here. However, parallel communication do issues with the first one, crosstalk. Crosstalk across the cross wires, especially as the wire leads increase. This is the first one. Okay, what is the crosstalk? I think we discussed this concept in semester 1 in CCNA, but I'll take a look or a small preview on it. Crosstalk means that if you have two adjacent wire, okay, and I'll transfer a voice signal in the first one, so there is a big probability that the second wire or the adjacent wire can carry out or can carry this signal also. Okay, illustrate in Arabic. يا جماعة احنا اتكلمنا قبل طبعا كلام نظري ان البارل كوميونيكيشن اسرع من مين؟ السيريال كوميونيكيشن، لانها بتنقل لي 8 بت في النقلة الواحدة، يعني 1 بايت، اما دي بينقل لي بت واحدة في الثانية الواحدة. ولكن البارل كوميونيكيشن بتعاني من مشكلتين. اول مشكله الكروسtalk، واتكلمنا عن الكروسtalk ديت في السمستر الاولاني. قلت لك لما حضرتك مثلا في خط التليفون تيجي ترفع السماعه وتسمع ان في صوت دخل على صوت بنت، تقول لك الحق احنا متراقبين، الحق ده الخط بتاعي مسروق. قلت لك لا، ده سببه ايه؟ ان في البوكس بتاع التليفون بتاعك من تحت خط التليفون بتاعك قريب من خط تليفون تاني بيتم استخدامه، فالسيجنال بتاع الفويس بتحس انها في السماعه بتاعتك. ليه؟ لانه حصل كروسtalk، يعني حصل نقل للكلام عبر التو ادجيسنت واير. فدي بتعاني منها مين؟ الكوميونيكيشن، البارل كوميونيكيشن. في there is another problem that we have with the parallel communication which is called clock skew. In clock skew occurs when the data across the various wires doesn't arrive at the same time, creating synchronization issues. Finally, many parallel communications support only one direction, outbound communication, but some half duplex communication, two-way communication but only one way at a time. Illustrate in Arabic. ببساطة شديدة يا جماعة المشكلة التانية اسمها ايه؟ كلوك سكيو. يعني ايه كلوك سكيو؟ في انحراف في الزمن او في الساعة. الكلام ازاي ده؟ يعني ثيوريتيكالي انا ببعت 8 بت ات تايم، لكن مفيش ضمانة انهم يوصلوا في نفس الوقت عمليا. تمام؟ وطبعا لما الخط يطول، الكابل بتاعي يطول، السنكرونايزيشن ده بيزيد او عدم التزامن بيزيد ما بين الكابلات، فدي بروبلم تانية بعاني منها. عشان كده معظم الكابلات البارل بتمشي في وان دايركشن. تمام؟ وفي بعضها بيسبورت الهاف دوبلكس. قلنا الهاف دوبلكس اللي هو ايه؟ اتا تايم، يعني سند وريسيف، بس اتا تايم واحده فيهم اللي شغاله، يا سند يا مين يا ريسيف، ما ينفعش الاثنين ايه؟ اتا تايم. وهنا بيختم. Now he conclude in that section that most PCs that we have and most laptops that we have uses both serial and parallel board. Parallel board we use to connect printers, computers and other devices required relatively high bandwidths. Okay, I'll illustrate. معظم اجهزتنا البي سي والحاسب دلوقتي بتستخدم الاثنين مع بعض، السيريال والبارل. طب بتستخدم البارل مع مين والسيريال مع مين؟ بتستخدم البارل خلاصه مع الحاجات اللي بتتطلب هاي باندويث، زي البرينتر هتبرنت عليها
ممكن سكانر، ممكن الديفايسز التانية اللي خاصة بالكمبيوتر. طيب parallel ports were also used between initial internal component and for external communication. A serial bus was primarily used to connect the phone lines, okay, to what and the devices that could potentially be farther distance than parallel transfer would allow. الستريت انايريك يعني الكلام ده السيريال بقى. طب بتستخدم فيه ان انا اوصل الكمبيوتر بحاجات تانية اكسترنال وعلى مسافات بعيده، بيبقى ناجح فيها السيريال عشان اتاكد ان الداتا وصلت صح، ما يحصلش مشكله السنكرونايزيشن او الكروس توك اللي اتكلمنا عليها فين في البايل كوميونيكيشن. سوري. طيب on most PCs parallel ports and RS232 serial ports have been replaced by higher speed serial universal اللي هو اليو اس بي type A interface. Okay, if you want to know the RSA200 serial, okay, I can show you online now. Okay, just a minute. Okay, this is the RS230. Okay, I can illustrate if we have more. Take a look. Okay. All that we have are serial. Okay, this is the RSR male and this is the RS232 female. This is a male and this is the female. Okay, back to the course. Okay, now they are replaced the serial ports with the USB interface. Okay, continue. Point-to-point communication links. As you can see, this is we have a router on the main building which exists in the New York, and the other remote sites which exist another branch for that company in London office, which is this. There is a distance between them. Okay, so we used we contact to a WAN provider to provide the communication between the two sites. This is called point-to-point communication link. I'll illustrate. اوكي، في يا جماعه الكوميونيكيشن لينك اللي ما بين نقطه ونقطه، النقطه دي في الغالب بتكون راوتر وده بيبقى في مكان، والنقطه الثانيه في راوتر تاني في مكان تاني. الكوميونيكيشن دي بستخدمها عشان او اللي بيقوم بيها هو الوان بروفايدر. الوان بروفايدر ده في الغالب بيبقى شركه مين؟ الاتصالات، هي اللي بتعمل الكونكشن ديت ما بين الفرع في مكان والهيد كوارتر في مكان تاني. طيب what is focused here in this slide. Okay, it is not must we use to make the point-to-point connection this line. We can use fiber optics. Okay, if you want to see because we have a lot of different cables that can be used, especially fiber optics in the main lines. If you want to see the map, you can copy this statement, the undersea internet cable map, and on a Google search, okay, you will have maps for all the communication link all over the world. Okay, try to communicate. Okay, this connections breakdown. Search undersea internet cable map. Okay, submarine cable map. As you can see, this is the world map. Okay, as you can see, we focus on our country, Egypt. Where's Egypt? This is Egypt. Okay, so you can see how many number of submarine lines that pass through Egypt. Okay, on the Suez Canal and from the Mediterranean Sea. Okay, زي ما حضراتكم شايفين في السلايد ديت بيقول لك ان في انواع من الكوميونيكيشن بوينت تو بوينت. اول ما بنسمع الكلام ده على طول بنفكر في الليزد لاين اللي هو طبعا قلت لك غالي وتأجيل والايجار بتاعه ثمنه عالي جدا وبتوقف على الباند ويدث والديستنس. لا، لازم يجي في دماغنا كمان ان في اشكال تانية من الكوميونيكيشن دي، مش شرط ده اللي هي ايه المارين لاينز. طب عاوزين نشوف الكلام ده، قلنا هنسيرش على الانترنت بالكيورد ده اللي هي اسمها اندر سي انترنت كيبل ماب. تمام، وزي ما شفنا الخريطه اهي بتاع الورلد كله والكابلات البحريه اللي ماشيه خلاص،
ودي طبعا ايه مصر، ودي عدد الكابلات جايه من البحر المتوسط ومره بمين؟ بقناه مين؟ السويس. اوكي طيب returning to the course. Serial bandwidth. What is important here? Okay, before I'll continue, okay, I want to back, no, the start of the chapter. Okay, what can I ask you here? I can ask you what is the difference between this is a question, important question, between serial and the parallel board. So you will illustrate. Okay, at a time that we can transfer only 1 bit, we can transfer for the parallel communication 8 bit, and you have to discuss the two problems or the two disadvantages with parallel communication, which I talked about. The first one is crosstalk. Crosstalk, where? Okay, crosstalk. This is the first problem or the first disadvantage of using a parallel communication, and the other one is clock skew. Okay, now you have the questions during the. This is important to understand, not more, not less. This is, we stopped serial bandwidth. What about the bandwidth? We mean the capacity or the transfer rate. Okay, as you can see, this is the line type and this is the bit rate capacity. As you remember, I'll discuss that in the capacity is measured by B per S. B stands for bit, not byte, for S second. And this is the difference units of measuring the data. We have line called 56 line, which is 56 kilobit per second. We have 64, which is 64 kilobit per second. T1, as you know, which is the American standard for leased line, if you remember, okay, American standard. And its equivalent for European, which is called D1, which is capacity is 1.544 megabit per second. And the European standard for e-carrier, okay, which is 2.048 megabit per second. And the J1, E3, T3, which are the updated versions for the American and the European standard. We have only another measurement for the optical fiber, or for the fiber optics, which stands for OC, the optical carrier 1 and the optical carrier 3, and it has its measurement capacities. It starts from 51.84 megabit per second, and the 3 version is, as you can see, 155.52 megabit per second, and there's OC9, OC12 up to OC768, which has measurements by gigabit per second. Okay, I'll illustrate another. زي ما حضراتكم شايفين دي السيريال باندويتس، الساعات المختلفة من أول 65 كيلو بت بير سكند و64 كيلو بت بير سكند، والتي 1 ده بتاع الليزد لاين، والإي 1 برضه بتاع الليزد لاين، بس الفرق ده الستاندرد الأوروبي سوري الأمريكي، أما الإي 1 هو الستاندرد مين؟ الأوروبي، ودول سرعتهم بالميجا بت بير سكند. ما ننساش إن إحنا بننقل في الترانسميشن ريت بالبيت بير سكند، أما في الستورج بالبايت. أوكي، دي الفيرجنز الأحدث للإي 3 والتي 3، اللي هو الاوروبيان والامريكان. والاو سي ده يا جماعه الاوبتيكال فايبر، تمام، اللي هو اوبتيكال كارير 1، ودي الكاباسيتيز بتاعته لحد اخر كاباسيتي. هل مطلوب مننا ان احنا نحفظ الكلام ده؟ لا. we have to you are not forced to store or to save in your mind these capacities. Okay, but you have to understand that T1 is the American standard for this line, and D1 is the European standard, and so on, OC for fiber optics. Now, we will prove for you, I'll prove for you something is how the capacities are measured. This 1.5 for T1 and D1. Okay. Also, I'll illustrate something important. In the North American, the bandwidth is usually expressed not T1 or not E1, but in terms of DS and the number. DS stands for digital signal, and this number maybe 0, maybe 1, etc. is called or stands for level number. Okay, level number. DS0 is equivalent to what? D1, T1. Okay, DS0. Okay, now the most fundamental line speed. This is the fundamental or the basic unit we have. That's 64 kilobit per second, or DS0. DS0 is equivalent to this capacity 64. Okay, but what for example, if we have 24 multiplied by the capacity اللي هي 64 kilobit per second, this can be
get, or this will tends to DS1, which is equivalent to T1. So T1 is equivalent to what? DS1. Its capacity of T1 كام؟ يجي 1.544. So we can have the calculator with the calculator, okay, and multiply the basic unit, which is 64, okay, multiplied by what? Oh, 24, okay. So we'll have 1.536, which is approximated number to the capacity of T1. Where? Okay, I'll show you. T1 is a 1.544, and we have after 1.536. This is equivalent capacity. The same thing for 3. Okay, now we will have, okay, also 28 DS1 can be bundled, okay, together to have DS3 line, which is called T3. Okay, now we will multiply 28, clear, okay, 28 multiplied by the basic unit اللي هو DS1 which is equivalent to كام؟ DS1 اللي هو T1 اللي هو الكاباسيتي بتاعته كام؟ 1 okay 1.544. okay. We have 43 and 232. Okay, so we will show you a comparison between this, we have this result, and what T3. Okay, which are an approximation 44 and 0.736. okay. Now illustrate now. بصوا يا جماعه الكاباسيتيز دي مش مطلوب منك انك تحفظها، بس تبقى فاهم الستاندرد الامريكان اللي هو التي كارير، اوكي، والاي كارير والاو سي اللي هو الاوبتيكال كارير، وتبقى فاهم ازاي السبيدز دي تبقى اتحسبت زي ما قلت لك بالظبط بالمثال. البيزك يونت بتاعتنا 46 كيلو بت بير سكند، دي مكافأة لمين؟ دي اس 0 اللي هو ديجيتال سيجنال 0. طيب الدي اس 1 دي ايكوفالنت لتي 1، السبيد بتاعتها كام؟ 1.544. اتحسبت ازاي؟ بيقول لك هي عباره عن 24 دي اس 0. تمام، كأن كده الشانل 24 خط، سعة الخط كام؟ 64 كيلو بايت. فكل اللي عملناه ضربنا ال 64 دي في كام؟ في ال 24، طلع رقم قريب من كام؟ 1.544. بعد كده بيقول لك ايه؟ اولسو ال 28 من الدي اس 1، الدي اس 1 اللي حصلنا عليه، الدي اس 1 اللي هو مكافئ لمين؟ للتي 1. فجبت الكباسيتي دي اللي هي 1.544 ضربتها في كام؟ في 28، خليتني احصل على رقم قريب من مين؟ من اللي هي التي 3 اللي هو 44 و700 وكام؟ 36 ميجا بت. خلاص، اوكي، تمام. بس ده جاست ايه تفهم الكلام ده. طيب what else? Now we will discuss WAN encapsulation protocols. Okay, we heard in the previous semester or semester 1 about encapsulation. Encapsulation is a keyword that get from or extracted from encapsulate. Encapsulate, you can put an ingredient in a capsule like antibiotics so you can take it. Okay, illustrate in Arabic. احنا قبل كده اتكلمنا عن كونسبت الانكابسوليشن ده اللي هو جاي من الفيرب انكابسوليت اللي هو يضع في كبسوله. ايه يضع في كبسوله ده؟ ايه البروتوكولات المسؤوله اللي بتعمل انكابسوليشن للوان؟ ده معناه معاك داتا عايز تبعتها فين؟ على مسافات بعيده. فمسافات بعيده دي يعني ايه؟ في وان. لما كنا في لان كان عندنا انواع مختلفه، الوايرد اللي هو النحاس اللي هو الايثرنت، بستخدم البروتوكول مع الايثرنت. الوايرلس بستخدم مع البروتوكول الاي تريبل اي 802 بقى معانا الفاميلي بتاعتها 802.3 802.11 اند سو اون اللي هو البلوتوث والواي فاي والواي ماكس. ايه تاني؟ فايبر اوبتكس للبروتوكول بتاعها. طب وات اباوت وان؟ وات اباوت وان انكابسوليشن بروتوكول؟ Here by analogy we discuss all the protocols that are make the encapsulation of data to transfer the data from source to destination. What are these protocols? We have HDLC, Triple B, Serial Line Internet Protocol, X.25, Link Access Protocol Procedure, and Formulae and ATM. But we conclude after we discuss each one of them that in this course we will only focus, and exactly in this chapter we focus only two protocols used in WAN, which are called HDLC and Triple B protocol. So we will discuss them later, discuss all the previous protocols in brief, and then we'll focus on the two protocols. I'll illustrate now. يا جماعة دي البروتوكولات مستخدمة في الوان عشان تنقل الداتا من مكان لمكان.
طبعا احنا في الكورس ده هنفوكس على 2 بروتوكول اللي هما اول حاجتين ال HDLC والتريبل بي، دول اهم بروتوكول. اما هتيجي هنناقش البروتوكولز التانية دي وهنلاقي ان معظمها مبنية عليهم وريليتد بيهم بطريقة ما او باخرى. وفي بروتوكولات طبعا ايه احدث منهم شوية زي الفريم ريلي والاي تي ام، بس مش هنتكلم عنهم او مش ده مجالنا في الكورس ده. اوكي. First protocol which is called HDLC, which is the default encapsulation type to the point-to-point connection, dedicated links and circuit switched connection. When a link uses two Cisco devices, HDLC is the base between the two sides. Okay? I'll illustrate another. البروتوكول ده مهم يا جماعه. HDLC باي ديفولت لو كان الجهازين اللي بربط منهم اللي هو زي ده 2 راوتر والاثنين دول نوعهم سيسكو، فاكيد البروتوكول اللي استخدموه وانا مغمض عيني HDLC. كانوا مختلفين، يعني واحد سيسكو and this is non Cisco router, so they will use triple B which is called point to point protocol. اوكي تمام، عرفنا الاولاني ده. طيب the next one is triple B point to point provides router to router host to network connection over synchronous and asynchronous circuits. Okay, Triple B works on several network layer protocols such as IP version 4, IP version 6. IEEE is based on the HDLC encapsulation protocol, but also has a built-in security mechanism such as PAP and CHAP. Okay, I'll illustrate in Arabic. تاني بروتوكول معانا تريبل بي. اوكي، يعني البي ثلاثيه اللي هي بوينت تو بوينت. البروتوكول ده بستخدمه عشان اعمل كونكشن ما بين راوتر وهوست اللي هو بي سي او اي ديفايس ونتورك. اوكي، وكمان بيشتغل سينكرونيوس واسينكرونيوس، يعني في تزامن او في عدم تزامن في السيركتس. التريبل بي ده كويس جدا، بيشتغل مع بروتوكولات كتيره اي بي فيرجن 4 و6. كمان التريبل بي ميزته ان له انكابسوليشن بروتوكول وله السكيورتي ميكانيزم بتاعه اللي هنتكلم عنه اللي هو باب اند شاب. باب ده اللي هو stands for اللي هو باسورد authentication بروتوكول، باب باسورد and شاب challenge handshake authentication protocol. We will discuss them later in this chapter. Okay. طيب these are the two main focus in this course or in this semester and in this chapter exactly HDLC and triple B. What about the other? Serial LAN Internet Protocol SLIP, okay, which stands for which is a standard protocol for point-to-point serial connection using TCP/IP. SLIP has been largely displaced by triple E. طيب I'll illustrate. ده يا جماعه احد البروتوكولات المستخدمه. الحقيقه كانت قديم، بروتوكول قديم. البروتوكول ده تم احلاله او ابداله بمين؟ بالتريبل بي، عشان كده هو ظهر قبل منه كان بيستخدم في التي سي بي اي بي. What about the other? X.25 link X procedure balancing lab, an ITU-T standard that defines how the connection. I'll stop here. What is stands for ITU-T standard? Okay, ITU, this is an international telecommunication union. International Telecommunication Union, okay, standard. This is an institute that defines how the connection between the DTE, okay, and the DCE are maintained for remote terminal across a computer communication in a public data network. X.25 specifies lab a data link layer protocol is a predecessor frame relay. Okay, illustrated art. ده يا جماعه البروتوكول ده الاساس اللي مبني عليه البروتوكول التاني اللي هو مين؟ الفريم ريلي. خلاص، وده اللي حطت الستاندرد بتاعته دي منظمه انترناشونال اسمها اي تي يو تي، شفنا الاختصار بتاعها اللي هو انترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون. خلاص، واللي كانت بتعمل كونكشن ما بين الدي تي اي والدي سي اي. طبعا فاكرين الدي تي اي والدي سي اي اللي قلناهم فين؟ في الشابتر 1 في الترمينولوجيز اللي ايه هسألكم فيها. اوكي، ودي طبعا هي المسؤوله انها بتعمل الاكسس والكوميونيكيشن ما بين البابليك داتا والنتورك بتاعتها. الفريم ريلي وده قلنا بقى اللي هو مبني على مين؟ اللي هو بيزد اون الاكس بوينت 25. ده is an industry standard switched data link layer protocol that handles multiple virtual circuits. Frame relay is the next generation protocol after X.25. Frame relay eliminates some of the time consuming processing such as error correction and flow control employed in X.25. اوكي، illustrate. ده الفريم ريلي، ده الفيرجن الثاني او الجنريشن الجيل الثاني او الابديت بتاع البروتوكول الاول الاكس 25. ده بيشتغل على الداتا لينك لاير بروتوكول، وبيشتغل طبعا لان طبيعه الفريم ريلي زي ما شرحناه في الشابتر الاولاني على بيعمل فيرتشوال سيركت، وتحديدا مالتيبل فيرتشوال ايه سيركت. تمام.
الفريم ريلي ده ميزته ان هو بيلامينيت سم اوف تايم كونسيومينج اللي هي بتاخد في البروسيسنج دي لو في ايرور يعمل له كوريكشن او في فلو كنترول. The last one we have as a protocol for one encapsulation ATM. NTM is the international standard for cell relay in which devices send multiple service types such as voice, video, or data in a fixed length which is 53 byte cells. And if you remember, we say that they are not for all the bytes for data, but we have 5 bytes of them, so we have 48 bytes actually for data as the actual size. Fixed lengths allow processing to occur in the hardware, thereby reducing the transit delays. ATM takes advantage of high-speed transmission media such as E3 Sonnet and T3. I'll illustrate. ال ATM ده التكنولوجيا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي Asynchronous Transfer Mode، لو فاكرين الاختصار بتاعها. دي بتعتمد مش على نقل فريمز ولا باكتس، امال ايه؟ سيل. سايز السيل فعلي 53 بايت. قلنا مش كلهم خالصين للداتا، امال كام؟ في 5 هيدر، يبقى لنا كام؟ 48 بايت هم بس اللي في الداتا. طبعا هو صغيره فعشان كده الاداء بتاعه اسرع من نقل باكت او فريم، بس وبيبقى حلو قوي في التعامل مع الفيديو والهاي ترانسميشن، بس عيبه طبعا نتيجه صغر حجم السيلز ان ده محتاج في الديستنيشن انه يهندل ويميكس عمليه الريسامبلنج اللي هو تجميع بقى السيلز دي بسرعه، فده ارهاق او مور هيدك على الشبكه. بنأكد تاني وفاينالي فوكس اون ذات. We will discuss only, I will focus only in this course two protocols HDLC and triple B in that course. Okay. The first one, which is called HDLC encapsulation. This is the first protocol used. Okay. As you can see, we have two versions of that protocol: the standard HDLC and a special variation maintained or created by or invented by Cisco. So they added only for that protocol letter C. So we have HDLC and we have CHDLC. The first C stands for Cisco. What is the difference between the two frame formats? Here is a flag and there is a flag. Address and this is address. Control and control. Here's data, here is data, but this is the new component or the new field which is called protocol FC اللي هو frequency cyclic check sum. Okay, this is a termination flag and this is a flag. Okay, I'll start an arc. ده يا جماعه اللي هو HDLC او البروتوكول بستخدمه اللي هو بحط فيه الداتا بتاعتي، وسيسكو عملت فاريشن منه او اصدار تاني البروتوكول بتاعها وسبقته بحرف السي، والسي الاولاني اللي اختصار لكلمه مين؟ سيسكو. تمام. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انها زودت فيلد فيه اسمه بروتوكول عشان يسمح انها تقدر تبعت الفريمز ده او تتعامل مع اكتر من بروتوكول. حلو كده؟ اوكي. نعم. HDLC is a bit oriented synchronization data link layer protocol developed by ISO which ISO, okay, International Organization for Standard. Okay, this is the standard is developed by ISO Institute. The current standard for HDLC is called ISO 3239. Okay, HDLC was developed from synchronous data link control SDLC. This is and that in 1970. Okay, 1970. HDLC provide both connection oriented and connectionless service. Okay, HDLC uses synchronization serial transmission to provide error-free communication between 2 points, defines layer 2 framing structure that allows flow control, error control, and the use of acknowledgement. Each frame has the same format, whether it's a data frame or control frame. When the frame is transmitted over synchronous and asynchronous link, these links have no mechanisms to mark the beginning and ending of the frame. For this reason, HDLC uses a frame delimiter or flag to mark the beginning and the end of the frame. طبعا كل الكلام ده بيحكي رحلة حياة البروتوكول HDLC اللي هو بيقول لك ده كان في سبقه اللي عملته اللي هو الستاندرد مش سيسكو اللي هو الايزو، وكان ده الموديل بتاعه الرقم بتاعه ايزو 13239، وبعد كده ده مبني على البروتوكول ده اللي هو اسمه SDLC. شايف بدل اتش حطت كام اس اللي هي سينكرونيوس داتا لينك كنترول، يبقى استنتج DLC داتا لينك ايه كنترول. خلاص. اوكي. وات ايلس والبروتوكول الاولاني ده اتعمل سنه 1970،
وال HDLC بتبروفايد كونكشن اورينتد او كونكشن للسيرفيس. ال HDLC دوت بيقول لك فيها ايه الفورمات بتاع الفريم بتاعها، دي الفيلدز بتاعته اللي احنا قلناها، وفيها فلاج عشان تعبر عن مين، عن الترمينيشن. سيسكو ده الجديد بقى، this is the last thing we'll discuss. Cisco has developed an extension to HDLC protocol to solve inability to provide multi-protocol support. Also, Cisco HDLC refer to CHDLC propriety. Cisco has allowed many other networks equipment vendor to implement in. Cisco HDLC frame contains the field to identify the network protocol being encapsulated. The figure compares standard HDLC and Cisco HDLC. زي ما حضراتكم هنا شايفين الفرق ما بين الاتنين اللي هو الاتنين بروتوكول. اخر حاجه بيؤكد عليها ان سيسكو عملت اكستنشن ده ما خلتوش حكر لها، رغم ان هي دي براءه اختراع عشان سبورت اكتر من بروتوكول يتباع. عشان كده الفيلد زودته اللي هو بروتوكول، سمحت للشركات والفندرز المصنعين المختلفين انه يستخدموا ايه البروتوكول بتاعها، وسمي انه ابتدى بكلمه سي الاولانيه دي اختصار لكلمه ايه سيسكو. اوكي، ازاي اعمل كونفيجر لل HDLC انكابسوليشن؟ دي الامر اللي بكتبه يا جماعه، كونفيجر راوتر كونفيجر انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 وانكابسوليشن HDLC. يقول لك هنا باي ديفولت لو التو راوترز كانوا سيسكو فمش محتاج انك تحدد الانكابسوليشن HDLC، هو هيبقى HDLC. لكن لو كان راوتر تاني من فاندر وسيسكو بيستخدموا مين؟ التريبل بي. خلاص. طبعا لو انا على الباكت تريسر اهوت زي ما انتم شايفين دي التو راوترز، ده اللي هو الموديل 2811 2811. اوكي، so if we double click on that router, okay okay, this is the first mode, user exit mode. Okay, I'll write enable هنا. okay, I'll transfer to the other mode, then conf t configuration terminal. So I'll now in the configuration terminal mode, so I'll y to execute the commands here. As you can see, I'll first must enter the interface serial 0 على 0 على 0. Okay, so I'll write interface okay 0 slash 0 slash 0. okay, enter, invalid okay, interface conf, there is an error, interface. Okay, I forget S. Now I'll enter the interface serial 0 على 0 على 0. Okay, now I'll execute the command which is called encapsulation HDLC. okay, encap, so I can just hit tab to complete the sentence. So what is the name of that protocol? HDLC. okay, I'll hit enter. Now it says this command is accepted. Okay, go to next. Now I'll in that mode user exit, not user in the configuration mode, I'll write show interface serial 000. okay, so exit. Now exit. Now in this mode I'll write the command show interface serial okay 0 slash 0 slash 0. and so I have the same thing as illustrated here, but I'll show you in the packet tracer. Where this is the command. First one, here is highlighted serial 0 is up and line protocol is up. Here, serial 0 is up and line protocol is up, connected. Okay, this is the first highlighter. Encapsulation type HDLC. Where's encapsulation? Here's encapsulation HDLC. Okay, and this is other data. Okay, there is more and more. That is enough. Okay, what's next? Here discuss troubleshooting of serial interface. As you can see, if we have two sides, we have all the combination. Serial is up and the protocol line is up. Serial is down and the protocol is down. Serial is up and the protocol line is down. Serial is up and the protocol. What is serial and the protocol? Serial and the protocol, I think they illustrated here. Okay, you can see serial is up, line protocol is up. What's the combination of two?
maybe up and up, down and down, up and down, down and up, all the combination. Okay. I'll translate illustrate in Arabic. يا جماعة دلوقتي احنا بنعمل ترابل شوتنج للسيريال انترفيس. ايه السيريال انترفيس ده؟ اللي هو الكابل ده. I'll close with the packet tracer. This is serial connection. Now we will make troubleshooting with this communication. What is the probabilities we have؟ ان الخط تمام is up شغال والبروتوكول لاين is up او ده داون وده up. دي كل الكومباينيشن. وده طبعا illustration ده بس just انك تعرف اللي هو فين وين. This table not just to know, not to keep or store in your mind. Okay, this is an activity. Now we will stop here on the introducing the second protocol, which is called triple B. Okay, thank you.